am Janvi Kaur, a professional makeup artist and a beauty consultant. Today we are here with a pretty lady and we're going to do a very nice Sagan look makeup. And today she's wearing a yellow garment, a yellow lehenga. So let's see what we do with her eye and her makeup. Yeah. So first, I've already done with the CTM. So I'm going to just prime her eyes. So again, I'm going to use a liquid primer. और हम लोग इसकी आईज को प्राइम करेंगे, एक बेस दे देंगे. Again, I'm dapping it with my finger. The inner corners, the outer corners. अच्छे से हमने इनकी आईज पे बेस लगा दिया so that we can come up with a nice colors. So as I told you, she's wearing a lemon yellow color, a very nice bright yellow. So we're going to do something, a yellow eyes probably. So let's see how we do with the yellow eyes. Again, I'm going to take a blending brush or a creasing brush and then we're going to blend it. We're going to contour her eyes. I've done with her corners, outer corners. I'm just making a light crease line in her eyes. मैं उसी प्रोडक्ट को I'm not taking the product again और मैं आगे की तरफ उसको ब्लेंड कर रही हूँ. तो जितना प्रोडक्ट आपके पास ब्रश में है कोशिश करिए कि आप उसी से ही उसको पूरा आगे तक ब्लेंड कर दीजिए. See, I've created a shape of her eyes wherein now we know कि कहाँ पे हमारे को कलर पे प्ले करना है. So now I'm going to pick up a yellow color today. So yellow के लिए पहले मैं नीचे एक ऑफ वाइट कलर का बेस लगाऊंगी. Because yellow itself is a very light color. तो येलो कलर दिखेगा नहीं. तो नीचे हम एक वाइट या ऑफ वाइट कलर का बेस ले रहे हैं. See, I'm creating a space wherein I can add a yellow color. या probably आप light gold भी इसमें add कर सकते हो. And then you can apply a yellow color. So I've taken a yellow product, yellow eyeshadow, and I'm just putting it on her eyes with a flat brush. कलर प्रोमिनेंट दिख रहा होगा. दैट पिगमेंट वो अच्छे से सेटल हो जाता है जब हम वाइट के ऊपर येलो डालते हैं तो. और अगर हम डायरेक्टली स्किन के ऊपर डालेंगे तो वो कलर इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा. I've added a yellow pigment which is very clearly visible. Now obviously there are two colors, yellow and the dark brown. So we're going to merge this with halka sa shimmer on it. So again I'm going to take a yellow tone only but on a brighter side. And I'm going to merge this so that the color should flow. So ये याद रखना corners थोड़े से हमेशा dark होने चाहिए as compared to the inner corners. Outer corners should always be dark. Color is so well prominent. Why? Because we have done the base. नीचे का बेस हमने बहुत अच्छा किया तभी वो पिगमेंट टिका हुआ है. अदरवाइज येलो अगर आप ऐसे लगाओगे तो वो दिखेगा ही नहीं. पर अगर हम वाइट के ऊपर येलो लगाएंगे या क्रीम के ऊपर येलो लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से विजिबल हो जाता है. I'm just blending the color अच्छे से. So now I am leaving the eyes in between only. I'll do it later. So let's start with her base and then I can get back again. So obviously हमारा CTM already बच्चे का हो चुका है. Now I'm going to prime her face. So as she has a normal skin, so again I'm going to use a oil based primer because winters हैं
तो वो मैट फिनिश विंटर्स में नहीं अच्छा लगता। तो थोड़ा सा हम ऑयल बेस्ड प्राइमर लेते हैं, इससे एक बहुत अच्छी शाइन भी आती है एंड हमारा प्रोडक्ट जो हम लगाते हैं वो ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है, प्लस प्रोडक्ट उठता भी बहुत कम है। वाई? बिकॉज ब्लेंडिंग जब इतनी अच्छे से हो जाती है तो प्रोडक्ट को ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो अगेन विथ माई सॉफ्ट हैंड्स आई एम जस्ट स्प्रेडिंग द प्राइमर टू द एंटायर फेस and I'm going to leave it for few seconds so that it should merge in the skin. हम लोगों ने ये छोड़ दिया। She has a very small tiny face, so obviously इस पे हम लोग ज़्यादा कंटोरिंग नहीं करेंगे। Why? Because tiny face पे इतनी कंटोरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। So I'll just conceal her under eye area and her lip area, and we'll start with it. Again with my fingers I'm just going to dab her under eye area just to make a one single tone. Lips के थोड़े से around under eyes we're just concealing this area क्योंकि ये हल्का सा हमारा as compared to the other areas थोड़ा सा dark रहता ही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मैचिंग कलर नहीं होता, हमारे पास लाइट कलर होता है या डार्क कलर होता है हमारे वैनिटी में। सो आप दो कलर्स को मिक्स करके भी कर सकते हो। यू कैन मेक योर ओन शेड। उसके लिए आपको कलर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हाथों हाथ जब आप फेस का कर रहे हो तो उसी टाइम आप स्प्रेड कर दोगे नेक पे भी। And then with your beauty blender you're just going to dab it. हल्के हाथ से आप dabbing करेंगे। Your laughing line area need to dab it properly. Why? Because otherwise lines create होने के chances होते हैं। So I've completely dabbed. The product is there on the entire face. As I told you कि इनका face छोटा है, so obviously we are not going to contour her face. Only the nose part probably we can contour, which is going to highlight her face. So I'm going to use a highlighter, and wherein we are going to just highlight her face. I'm not using a liquid highlighter this time. I'm using a cream highlighter. Why? Because she has a normal skin. So the cream highlighter is winters में she can carry with her skin. So again we're going to highlight this area also. Already highlighted her face, so the contouring is not to be done, only the nose part will contour. So the part which we have highlighted, I'll just blend that part first. So I'm going to take a blender brush or a sponge and I'm just going to blend it with the soft hands again. I'll just contour with her nose. For the nose, I'm going to use a bit darker shade to contour her nose. I'm going to take a contouring brush for the nose. And I'm just going to spread a bit on her nose. Just going to contour it. Contouring of nose is done. The highlighting part is done. I'll just contour her jawline area with the powder contour. No product on the brush, I'm just blending, dabbing and blending. That's it. I'm going to
compact seal with this concealing powder. So we have completed with her face. Now I'll complete with her eyes. जो हमारी थोड़ा सा जो part रह गया था, I'm going to complete with her eyes. As she has silver in her dress, so I'm just going to spread a bit of silver. Eyes down. I'm just going to spread a bit of silver glitter, spreading all over her eyes. And then what are we going to do? जो इनकी crease line हमने बनाई थी, उसको हम अच्छे से blend करेंगे. मैंने crease blend कर दिया है. अब आपको कहीं crease line as such prominent नहीं दिखेगी. I'm just adding a bit of pink color on her eyelid के ऊपर. मैं येलो को नहीं छेड़ रही हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर ही मैं आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा डीप कर रही हूँ. Again, taking the same pink color and just making it more prominent. Now I'm going to put kajal in her eye. I'm using a colored eye pencil. I'm not using black, I'm using a turquoise blue color. You can use any color. So I have chosen a blue color, turquoise blue color. So we have done with her kajal on the lower waterline. So now we're going to just smudge this so that ये फैले ना. तो देखो, पहले हल्के हाथ से यही क्रीम को स्मज करना है. And then we'll add a color. So now I'm going to add the same color, turquoise color only. And I've taken a turquoise color. I've added a color, it's getting more deeper now, और ज़्यादा prominent हो गया. The same color, I'm going to do it on the other side. I've added turquoise blue and green का mixture, Rama green color basically. And now हल्का सा blue I'm adding इसमें, just to give a deeper color. Similarly on the other side. See, there are colors here, yellow, blue, pink upper, and we have given a silver spread all over her eyelid. So this way we complete with the eyes. Now I'll start with the inner corners. I said I have already left that place. So we'll just give a nice, बहुत पतली सी silver lining. So I am using the silver glitter liquid here so that our eyes should look more wider and brighter. Yeah. I'll apply the liner. Again I'll apply a liquid liner. Eye makeup complete हो गया. Now I am applying the lashes for her eyes. Remove the lashes. I'll see the measurement. Eyes down. So this is appropriate to her eyes. I'll apply the glue and then we'll all set. तो corners पे अच्छे से लगाइए क्योंकि corners से ही usually lashes छूट जाते हैं कई लोगों के.
और उसको फिर 2-4 मिनट तक सूखने दीजिए। बंद नहीं करना, नीचे देखना सिर्फ, और उनके बैंड पे लगाना है। और हल्के हल्के अपने हाथ से ही कॉर्नर्स पे, बीच पे और साइड में हल्के से प्रेस करना है। ऑन द अदर साइड ऑल्सो। So her eye makeup is completed. Apply her blusher. I'll take a pink color. I'm just going to dab it. Again dab it with a sponge. जो भी एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाता है। हाइलाइटर ऑन द चीक बोन एरिया। आप फील करके देखेंगे तो आपको बोन का पता चलेगा, और वहीं पे ही आपको हाइलाइटर लगाना है। हमने इनकी आईब्रोज नहीं की थी, क्योंकि इनकी आईब्रोज ऑलरेडी बहुत डार्क है, खराब ना हो। बहुत हल्का सा मैंने आईब्रो शैडो लिया है, बिकॉज ऑलरेडी इनकी बहुत डार्क ब्लैक है। सो जस्ट गिविंग अ स्मॉल वेरी टाइनी सा प्रोमिनेंट शेप फ्रॉम द फ्रंट, सो दैट एक प्रोमिनेंसी दिखे। Now I'm going to apply her lipstick. So I'm just going to define her lips quickly. So I'm giving her a nice plum shade on her lips. I'm just covering the entire lips with a lip pencil. Just open it. Apply it with a lip brush. I'm going to mix 2 shades just to give a nice color to her lips. Done with it, and we'll get back once she's done with her hair. Then you can see her final look. Thank you. Subscribe for more such informative videos.